Okay, dear students, let's see what are the properties of electric charges. Okay, so charges of electric fields. See here, first electric charge property is there are two charges types. There are two types of charges. First type is it is positive, second one is negative. Okay, then second one, the like charges are repels and unlike charges are attract each other. Then third property is always the charges are reside on the surface of a conductor itself. Okay na? Then third property, if charges are there, all the charges are reside on the surface of conductor. These charges may not enter into the conductor. Then fourth one is, as I told, if charges are under motion, okay, if charges are under motion, it gets electromagnetism or else magnetic field. So when these charges are under motion, it gives the phenomenon of magnetic field. Okay na? Magnetic field. Then fifth one, charges are in conserved nature. Charges are conserved in nature. Then sixth one, charges are additive in nature. Okay. Then seventh one, charges are quantized. Okay, these are the main properties of charges. In this, what is the meaning of charges are conserved? So charges are conserved means the charge can neither be created nor be destroyed, but the charges can transfer from one conductor to another conductor. Then charges are additive in nature. Okay, what is the charges are additive in nature? See here, I am taking this is your sphere. There are lot of positive and electrons. Five, 60. So from this we can conclude that how many charges were there. Additive in nature means what? See here, E get cancelled. Shall I write E minus E plus 2E minus 2E plus 3E plus 4E plus 5E minus again 2E minus 6E plus 6E. Total how many charges were there? Plus E minus E get cancels. 2E get cancels. 3E plus 4E. 3 plus 4. 7. 7 plus 5. 12. 12 minus 2. 10. 10 minus 6. 4. 4 plus 6. 10. Total 10 charges are there. Which kind of charges these? So these are positive charges. So from this we can conclude that this body is positively charged body. Okay, na? Dominant charges are electrons. So for this we can conclude that the charges are additive in nature. Okay, na? Then
charges are quantized. What is the meaning of quantized? Okay na? Quantized means the charges must be in a fixed number, not in a fraction. Okay na? Fixed number means what? When you are going to a shop, how you are going to ask, please give me a 1 pen. Okay, rather of asking like this, please give me half a pen, is they able to give? No. So the charges are always in a fixed number, like 1, 2, 3, 4, 500 to 2000, 5000, like this only the charges will be, but not it is a type of 0.5, 0.3, like this. Okay, so see here, I'm taking here explanation for quantized. Quantization of charge means the charges must be in fixed number. Okay, charges must be in fixed number, but not in fraction. Okay na? Fixed number means either 1, 2, 3, 4, 5,000 up to n. Okay, then not a fraction means charges may not be in 0.3, 0.4, 3 by 4, 8 by 5, may not be in the fraction. Okay na? So see here, so equation for quantization of charge is this. If I am considering lot of charges over here, positive and negative charges were there in this sphere, I am considering up to n number of positive charges and up to n number of negative charges. Okay, so as I told, the charges are additive in nature. Okay na? The charges are additive in nature is the sense. See here, this q is equal to, first I am writing positive charges, e to e positive charges, then 3 4e. If there are n number of charges, means shall I write ne? Then again negative charges are also there na? So it will be minus e, minus 2e, minus 3e, minus 4e up to minus ne. I am taking it as a plus. Okay, so the charges can be, how many charges were present in the conductor if I want to calculate, means our formula must be plus or minus n into e. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳಿವೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ q is equal to plus or minus ne ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಗಳು ಫಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಂಗಡಿ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಪೆನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಕೇಳೋದೇನು, 1 ಪೆನ್ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲ 2 ಪೆನ್ ಕೊಡಿ, 3 ಪೆನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೊಳಗೆ ಅರ್ಧ ಪೆನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೇನೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1, 2, 3, 4 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು 0.1, 0.2, 0.3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಸಪೋಸ್ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದು ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? 50 ಇರ್ಬೋದು, 100 ಇರ್ಬೋದು, 1000 ಇರ್ಬೋದು, 10,000 ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ 0.5 ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ see here, for example I am asking a question over here. Question based on this: can the charge of 16 coulomb, okay na? Can the charge of 16 coulomb given to a body
Okay na? So can the charge of 16 coulomb given to a body? This is your question. Okay na? See here, how to solve this? The charge is given. How much it is? 16 coulomb of charge is there. Okay na? Q is given is equal to 16. Okay. N we don't know. N we have to calculate. E is equal to charge of electron. So this E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19. Okay, now this is the charge of electron. Then calculate. This Q is equal to plus or minus Ne. Then I want N. N is equal to Q by E. Okay. Then this E is equal to N is equal to, here I am writing, this N is equal to 1.6. Q will be 16. Okay. Divided by E, 1.6 into 10 to the power minus 19. Then this N is equal to, if I want to remove this point and keeping 0 upper side, divided by 16 into 10 to the power minus 9. So 16 1s, 16 10s. 16 1, 16 10s. So N is equal to 10 into, it goes upper side, 10 to the power minus 19. Can we able to give the 10 number of charges to a body? Definitely it can. Because as I told, charges must be in a fixed number. That is N is equal to 10. 10 is the sense. So we can give 10 charges to the body. If your answer would be 10 divided by 2, we cannot give any charge to the body because charges may not be in fraction. Okay na? So this is all about electric charges. Properties of electric charges. So what I told first, there are two types of charges. One is a positive charge, second one is negative charge. Second one I told that like charges are always repel each other and unlike charges are always attract each other. Then third one, as I told, if the charges are under motion, it gives the magnetic field. Okay. Then fourth one, always the charges are reside on the surface of the conductor itself. Then fifth, the charges are always conservative in nature. Then the charges are always additive in nature. The charges are always quantized. Okay na? These are the important characteristics or else properties of electric charges. Then next one is charging by induction. Okay. Next one is, we will discuss charging by induction. Charging by induction. What is charging by induction? So induction means we have to introduce one more material to become another material as a charge. Okay na? So induction ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಬಾಡಿನ ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಆಗಿ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬಾಡಿನ ಇದ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ತರ್ತೇನೆ. ತಂದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗಳಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ ಸಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಈ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತ. ಈ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಪೆಲ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆಗತ್ತ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? So I have introduced one more charged particle towards of this is called your induction. Okay na? See here. First one I am taking, consider two spheres here with the contact. Okay na? With contact means charging by induction
by with contact. With contact means what? These two spheres are contact with each other. Let us consider two spheres A and B. These two are contact with each other. Then in second case, figure number 1, in figure 2, what I am doing? A positively charged glass rod I am bringing towards the sphere A and B. Okay, then what happens? Whatever the negative charges are present in this sphere going to attract with this negatively charged particles, positively charged particles. Okay, so it is when I am bringing this, then what happens? These charges are attract with this. In a third figure, in figure number 3, just what I am doing, I am making a little bit distance between these two. Okay, na? If I make distance between these two particles, then what happens? The positive charges accumulate on one sphere. Okay, and negative charges are accumulate on another sphere. Okay, na? Let us call this is figure number 3. So in this case, see here, in this case the charged particles or else the charges are not at all uniformly distributed. So what is uniformly distributed? Uniformly distributed means if it is your sphere, okay, na? If it is your sphere, uniformly distributed means all the charges are accumulate over the surface of conductor. Okay, na? In this case, we cannot say uniformly distributed charged particles. Okay, na? Then what I am doing? I am making a big distance between these two. Okay, na? See here. If I made the distance is very large between these two spheres, then what happens? Positive charges are acquired on one sphere, and negative charges are acquired on another sphere. Okay, na? So charging by induction, finally what we get? Charged particles, charged spheres, both are charged spheres. Okay, na? It is a positively charged sphere, it is your negatively charged sphere. Okay, so charging by induction ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎರಡು ಬಾಡಿನ ತಗೋತೀವ, ಎರಡು ಬಾಡಿನ ತಗೊಂಡು ಅವು ಎರಡು ಕೂರ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಬಾಡಿನ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಪೆಲ್ ಆಗತ್ತ. ಸೊ ರಿಪೆಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಥರ್ಡ್ ಫಿಗರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆನಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಬೇರೆ ಸ್ಪಿಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಸ್ಪಿಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಒನ್ ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಒಂದ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಬೈ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ನಿಯರ್ ಟು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ case without contact. Okay, second case is without contact, without contact. So here I am taking here without contact. Okay na? Without contact means what is the meaning of without contact? See here, I am taking only one sphere. Okay, only one sphere. What I am doing? It is figure number 1. In figure 2, what I am doing? I am bringing a negatively charged particle near to the sphere A. Here what happens?
whatever the positive charges are present in the sphere A, these are attracted to the rod, then only negative charged particles are remained. Okay, only negative charged particle are remained. In third figure, what I am doing here, positive. Here will be your negative. In third case, what I am doing, I am earthing these sphere. Then what happens? Whatever the electrons are present in this goes to the earth. Then what remains there? Only positive charge remains. These positive charges are shifted on the sphere. Okay, na? These positive charges are shifted on the sphere. This gets positively charged particle. Okay, na? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬಾಡಿ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿನ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೇನೆ. ತಗೊಂಡ್ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪೆಲ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಬಾಡಿ ಇದ್ದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಅರ್ತಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನ. ಅರ್ತಿಗೆ ಕಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಳಿಯೋದೇನು, ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಉಳಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಲಾಂಬ್ಸ್ ಲಾ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೂಲಾಂಬ್ಸ್ ಲಾ. ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ in the next video. Okay, Coulomb's law we will discuss in next video.